Shukran za dhati mtazamaji kwa kujumuika nami kwenye makala haya ya Dunia Wiki Hii. Siku ya leo ni fahari yangu kujumuika nawe kwenye makala haya yanayoletwa kwako kwa ushirikiano mkubwa wa KBC Channel 1 na shirika la Shinua. Kwenye taarifa tulizokuandalia hivi leo, kikao cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa chaanza huku mkutano ukifanyika kwa njia ya video kutokana na janga la COVID-19. Kando na hayo mtazamaji, China yapinga shutuma za Marekani kwamba ilianzisha maksudi virusi vya corona. Na Jaji Ginsburg wa mahakama ya juu nchini Marekani aga dunia akiwa na umri wa miaka 87. Na nchi mbalimbali zaendelea kukabiliana na janga la COVID-19. Na kando na hayo mtazamaji, pia ulimwengu waadhimisha siku ya kimataifa ya amani. Hizo tu ni baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia kwenye makala ya leo. Keti papo hapo kwa takriban dakika 30 ni kupashe. Karibu sasa kwenye makala ya leo. Naitwa Beatrice Gatonye. Miaka 75 iliyopita, nchi kote duniani ziliungana na kuanzisha Umoja wa Mataifa. Umoja huo sasa umekuwa nguzo muhimu zaidi ya ushirikiano wa kimataifa na kutetea amani na kushughulikia masuala ya kimataifa. Mjadala wa kikao cha 75 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa uliandaliwa ambapo maudhui makuu ni ushirikiano wa kimataifa hasa katika kukabiliana na janga la COVID-19. Rais wa kikao hicho Volkan Bozkir aliongoza sherehe ya ufunguzi wa mjadala huo. Alitoa wito kwa viongozi duniani kuunga mkono ushirikiano wa kimataifa hasa wakati huu wa changamoto ya janga la COVID-19. In an interconnected world, we need a networked multilateralism in which the United Nations family, international financial institutions, regional organizations, trading blocs and others work together more closely and more effectively. The United Nations was created as a forum to resolve tensions between major countries and should serve that role as we move forward. Multilateralism is not an option, but a necessity as we build back better and greener for a more equal, more resilient and more sustainable world. The United Nations must be at the center of our efforts. We must support the United Nations to evolve into a more agile, effective and accountable organization, so it is fit for purpose and can deliver the future we want. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, jina langu ni Caroline Mramba. Kwenye hotuba yake katika kikao cha 75 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, Katibu Mkuu Antonio Guterres alitoa wito kwa umoja wa kimataifa ili kushinda janga la COVID-19, huku akikariri wito wake wa kusitishwa kwa mapigano kote duniani na kuonya kuhusu uwezekano wa kuzuka kwa vita baridi. Akihutubu kwenye ukumbi wa baraza hilo jijini New York, Guterres alitaja janga hilo kuwa dhihirisho la changamoto zitakazojiri. Alikariri haja ya umoja wakati huu hasa kwa vile nchi ambazo hazina uwezo wa kutosha wa kushughulikia janga la COVID-19 zikiposa usaidizi. Now is the time for a collective new push for peace and reconciliation. And so I appeal for a stepped up international effort led by the Security Council to achieve a global ceasefire by the end of this year. We have 100 days, as I said, the clock is ticking. Alizihimiza nchi 193 wanachama wa umoja huo kuungana ili kushinda ugonjwa huo. Kutokana na janga la COVID-19, viongozi duniani hawakuhudhuria kikao hiki kila mwaka kwenye makao makuu ya umoja huo, ila waliwasilisha hotuba walizonakili awali. Guterres alisema kuwa janga hilo limeonyesha ukosefu wa usawa na udhaifu kote duniani, huku likisababisha mzozo wa kiafya na kiuchumi, kupotea kwa ajira na vitisho vipya kwa haki za kibinadamu miongoni mwa changamoto nyingine. Since the beginning we have pushed for a massive rescue package worth at least 10% of the global economy. Now developed countries have provided enormous relief for their own societies, and they can afford it. But we need to ensure that the developing world does not fall into financial ruin, escalating poverty and debt crisis. We need a collective commitment to avoid a downward spiral. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, jina langu ni Bati George. Kwingineko, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alitoa wito kwa jamii ya kimataifa kuungana pamoja ili kushinda janga la COVID-19. Tazama.
Guterres aliyasema hayo kwenye mkutano na wanahabari akisema kwamba wengi wana matumaini kwamba chanjo itakomesha janga hilo, lakini akasema kuwa hatua zaidi zinafaa kuchukuliwa kutoa matibabu na kuzuia maambukizi mapya hasa katika muda wa miezi 12 ijayo. We need to massively expand new and existing tools that can respond to new cases and provide vital treatment to suppress transmission and save lives, especially over the next 12 months. But starting now, a vaccine must be seen as a global public good because COVID-19 respects no borders. We need a vaccine to be affordable and available to all, a people's vaccine. Mistrust in vaccines is on the rise around the world. We have seen alarming reports of large segments of the population in some countries indicating their reluctance or even refusal to take a future COVID-19 vaccine. In the face of this lethal disease, we must do our utmost to halt deadly misinformation. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, mimi ni John Madanji. Wakati huo huo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alitoa wito wa azma ya kisiasa na hatua thabiti za kuhakikisha kuafikiwa kwa malengo ya maendeleo endelevu. For the Sustainable Development Goals to stand a chance, we must address the immediate, medium and long-term financing challenges that developing countries face. As we spend huge amounts of money to recover from the coronavirus, we must deliver new jobs and businesses through a clean, green transition. And that means ensuring that taxpayers' money is used for a resilient, inclusive and sustainable recovery. We too must look beyond the current crisis and set our sights high as we strike out for a world of dignity and opportunity for all on a healthy planet. Together, let us make this a decade of action, a decade of ambition, a decade of transformation, a decade of hope. Naam, naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu masuala ya kibinadamu Mark Lowcock alilitaka Baraza la Usalama na nchi wanachama wa umoja huo kuchukua hatua za mara moja kukabiliana na uhaba wa chakula na kuimarisha utoaji misaada ya kibinadamu. So there are 3 concrete measures the Council and Member States more widely can take. First, press for peaceful and negotiated political solutions to bring armed conflicts to an end. Second, ensure the parties to conflict respect international humanitarian law. And third, mitigate the economic impact of armed conflict and related violence, including by mobilizing the international financial institutions. And you know, most important of all, scale up support for humanitarian operations and take bigger and more ambitious steps to support the economies of countries facing severe large-scale hunger. Jaji Ruth Bader Ginsburg wa mahakama ya juu nchini Marekani aliaga dunia Ijumaa iliyopita kwa mujibu wa taarifa ya mahakama hiyo. Jaji Ginsburg aliyekuwa na umri wa miaka 87 alikuwa jaji wa pili mwanamke kuhudumu katika mahakama hiyo ya juu nchini Marekani na alikuwa mtetezi wa usawa wa kijinsia. I, Ruth Bader Ginsburg, do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States. Aliteuliwa mwaka 1993 na aliyekuwa rais wakati huo Bill Clinton. The president made that clear by appointing me, and just last week naming 5 other women to Article 3 courts. Kufuatia kifo cha Ginsburg, Rais Donald Trump ameweza kuteua jaji mwingine kuchukua mahala pake, hii ikiwa ni mara 3 atakuwa kimteua jaji wa mahakama hiyo katika kipindi chake cha kuhudumu. Hata hivyo, muda mfupi baada ya kutangazwa kwa kifo cha Ginsburg, kiongozi wa wachache katika Senate Chuck Schumer alisema kuwa bunge hilo linafaa kusubiri hadi rais ajaye atakapochukua hatamu za uongozi ili amteue jaji mwingine kuchukua mahala pa marehemu jaji huyo. Naibu waziri wa mashauri ya nchi za kigeni wa Uturuki Sedat Onal aliuhimiza ulimwengu kutekeleza juhudi zaidi za upatanishi ili kuafikia suluhu za amani kwa mizozo kote duniani, hasa wakati huu wa janga la COVID-19. As we try to flatten the curve of the disease, conflicts continue to take their toll on innocent people. That is why the need for preventive diplomacy and effective mediation is greater.
Onal alikuwa akihutubu wakati wa kongamano la 7 kuhusu upatanishi lililoandaliwa kwa njia ya mtandao kutokana na janga la COVID-19 ambalo maudhui yake yalikuwa upatanishi na kuleta amani wakati huu wa janga. Nchi na maeneo mbalimbali yameendelea kulegeza vikwazo vya kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa COVID-19. Tazama. Jiji la Wuhan nchini China lilirejelea safari za ndege za kimataifa za usafirishaji shehena hasa bidhaa za kiviwanda. China pia ililegeza vikwazo dhidi ya kumbi za kisanaa, huku idadi ya watu wanaoruhusiwa kuhudhuriwa ikiongezwa na watu kutakiwa kujisajili, kuvalia barakoa na kuchunguzwa kiwango cha joto mwilini kabla ya kuingia kwenye kumbi hizo. Na nchini Zambia, Rais Edgar Lungu alitangaza kufunguliwa tena kwa baa na vilabu vya usiku vilivyokuwa zimefungwa mwezi Machi kufuatia chamko la janga la virusi vya corona. Halfway off is better than nothing. We were closed for more than 5 months. Almost 6 months from 27th March. So I think even to be given 3 days in a week, I think to us is quite a milestone. Na mikahawa midogo inayouza vyakula vya kiasili kwa bei nafuu inatekeleza shughuli zake katika jiji kuu la Peru, Lima, huku ikitekeleza hatua za usafi zilizoagizwa na Wizara ya Afya kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa COVID-19. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, jina langu ni Caroline Mramba. Wizara ya Afya katika ukanda wa Gaza ilitangaza kwamba hivi karibuni eneo hilo huenda likakumbwa na janga la kibinadamu kutokana na uhaba mkubwa wa vifaa vya kimatibabu vya kushughulikia chamko la COVID-19. Msemaji wa Wizara ya Afya huko Gaza, Ashraf Al-Kedra, aliliambia shirika la Xinhua kwamba hakuna vifaa vya kutosha vya upimaji wa virusi vya korona. Ukanda huo wenye idadi kubwa zaidi ya watu unahitaji kuongeza maradufu vifaa vya upimaji kukabiliana na virusi hivyo na kuvizuia kuenea, kwa mujibu wa Al-Kedra. Kadhalika alisema kuna uhaba mkubwa wa vifaa vya kimatibabu vya wagonjwa wa saratani na wale walio na matatizo ya moyo na figo ambao wana kinga dhaifu mwilini. Alisema kuwa iwapo wataambukizwa virusi hivyo huenda wakaaga dunia haraka, haswa kutokana na kudorora kwa hali katika sekta afya. Kadhalika kuna nakisi ya 47% ya dawa. Mnamo 24 mwezi uliopita, Wizara ya Afya inayosimamiwa na kundi la Hamas ilitangaza visa 4 vya kwanza vya COVID-19 katika eneo hilo la Wapalestina na kutangaza kufungwa shughuli zote kwenye eneo hilo ili kudhibiti kusambaa kwa virusi hivyo hatari. Tangu wakati huo, shule, vyuo vikuu, masoko na taasisi zote za umma zimefungwa, huku mikusanyiko ya umma ikipigwa marufuku. Unaendelea kutazama makala ya Dunia Wiki Hii siku ya leo, mtazamaji. Kwa sasa naelekea kwenye mapumziko, nikirejea ni taarifa zaidi, usiende mbali. This weekend on KBC Channel 1. Wiki hii kwenye Mkulima tutaangua vifaranga tukitumia incubator, kisha tukuze tomato. Kazi ya kuku nimeianza huo mwaka wa 2015. Na kile kilinifanya nianze kazi ya kuku kwa sababu niliona kama hiyo ndio biashara unaweza fanya kuanzia na pesa yote ile uko nayo. Basi ungana nasi Jumapili saa 9:30 kamili tukupe mseto kamili wa kilimo. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama makala ya Dunia Wiki Hii siku ya leo, yanayoletwa kwako kwa ushirikiano mkubwa wa KBC Channel 1 na shirika la Xinhua. Karibu kwenye awamu ya pili. Na idadi ya visa vya maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19 kote duniani imepita zaidi ya milioni 31,
huku zaidi ya watu milioni 21 wakipona na wengine zaidi ya 900,000 kuaga dunia kwa mujibu wa takwimu rasmi. Kituo cha sayansi na uhandisi katika chuo kikuu cha Johns Hopkins kilitangaza kwamba idadi ya vifo nchini Marekani imepita zaidi ya 200,000 huku takriban watu milioni 7 wakiambukizwa na wengine zaidi ya milioni 3 wakipona. Jimbo la New York liliripoti idadi kubwa zaidi ya vifo vikiwa zaidi ya 33,000 huku New Jersey ikiripoti zaidi ya vifo 16,069, nayo majimbo ya Texas, California na Florida yakithibitisha zaidi ya vifo 13,000. Nchi hiyo ndiyo iliyoathirika zaidi kutokana na janga hilo duniani. Na mshauri mkuu wa serikali kuhusu masuala ya kisayansi nchini Uingereza, Patrick Valles, alionya kwamba huenda nchi hiyo ikaripoti zaidi ya visa 50,000 vya maambukizi kwa siku kufikia katikati ya mwezi ujao iwapo hatua za dharura hazitachukuliwa. There are already things in place which are expected to slow that and to make sure that we do not enter into this exponential growth and end up with the problems that you would predict as a result of that. Na Indonesia imeendelea kunakili ongezeko la visa vya maambukizi huku ikiripoti zaidi ya visa 1257 na takriban vifo 10,000. Jiji kuu Jakarta limeathirika zaidi. Vilevile maafisa kadhaa wa ngazi za juu wameambukizwa ugonjwa huo, akiwemo waziri wa masuala ya kidini Faisal Razi ambaye amekuwa waziri wa 3 kuambukizwa virusi hivyo baada ya waziri wa uchukuzi Budi Karya Sumadi na waziri wa masuala baharini na uvuvi Edi Prabowo. Kadhalika mkuu wa tume ya uchaguzi nchini humo Arief Budiman na makamishna wengine 2 wameambukizwa. Tom Madhenji, Dunia Wiki Hii. Nchi na maeneo mbalimbali yameendelea kuchukua hatua za kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa COVID-19. Tazama. Wanafunzi 6 wa chuo kikuu cha sayansi na teknolojia nchini Malawi walianzisha programu ya simu za mkononi za kusaidia kukabiliana na janga la COVID-19 inayoweza kufanikisha kuwatafuta watu waliotangamana na wagonjwa na pia kuwawezesha watu kujipima ugonjwa huo. Shirika la UNDP linaunga mkono mpango huo kwa vifaa vya teknolojia ya mawasiliano ya habari. I'm very impressed with the way in which Malawians and must in particular have come up with local organic solutions to this pandemic. It's I think a mistake to rely on external experiences from the US, from Asia, from Europe, which simply don't fit and can't be translated into the Malawi situation. So I've been very impressed in the way in which our students here in MUST have developed these applications specific to the Malawi condition. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson alitangaza vikazo vipya vya kukabiliana na ongezeko la maambukizi ya virusi vya corona, akitangaza kupunguzwa kwa muda wa kuhudumu kwa baa na mikahawa huku wafanyikazi wakitakiwa kuvalia barakoa. The fight against COVID is by no means over. And I have no doubt, however, that there are great days ahead. But now is the time for us all to summon the discipline and the resolve and the spirit of togetherness. Na kituo kimoja cha utafiti nchini Morocco kimetengeneza kifaa cha hali ya juu cha upimaji wa ugonjwa wa COVID-19 ambapo baada ya kuidhinishwa na serikali, kituo hicho kina uwezo wa kutengeza vifaa milioni 1 kwa mwezi. Na serikali ya China ilitoa mchango wa vifaa vya kimatibabu kwa serikali ya Ghana kuisaidia katika vita dhidi ya janga la COVID-19. I believe that as long as all of us stay together and stay as one, so we will definitely win the battle against the COVID-19. Winning quickly requires partnerships, and this is one classical partnership that will help us to win the war quickly. So we are very excited about this partnership. Yusuf Farah, makala ya Dunia Wiki Hii. Sudan Kusini iliungana na ulimwengu kuadhimisha siku ya kimataifa kuhusu amani ambayo huandaliwa tarehe 21 mwezi Septemba kila mwaka. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ujumbe wa Umoja Mataifa nchini humo ulisema unaungana na washirika wake kuleta pamoja wale wanaotetea amani ya kudumu katika nchi hiyo changa zaidi duniani inayoendelea kuathirika kutokana na mzozo, vifo na watu kupoteza makazi miaka kadhaa baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe kukomeshwa.
Mzozo unaoendelea nchini humo unazidishwa na ukosefu wa maendeleo na muundo msingi muhimu kama vile hospitali, shule na vituo vya polisi. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, mimi ni John Madanji. Khalifa Haftar ambaye ni kamanda wa jeshi pinzani lililo mashariki ya Libya alitangaza kwamba wataruhusu kurejelewa kwa shughuli za uuzaji mafuta nje ila kwa masharti. Haftar alisema kuwa waliamua kuruhusu kurejelewa kwa uzalishaji na uuzaji mafuta nje ila kwa masharti na hatua zinazowezesha ugawaji sawa mapato ya kifedha wala sio kuyatumia kufadhili ugaidi au kufujwa. Alisema kuwa hatua hiyo inanuiwa kuimarisha hali za maisha za raia. Jeshi hilo pinzani limekuwa likizuia uzalishaji na uuzaji mafuta nje kwa muda wa miezi 8, likishinikiza ugawaji sawa mapato yanatokana na mafuta hayo. Shirika la kitaifa la mafuta linalomilikiwa na serikali lilisema kuwa nchi hiyo imepata hasara ya takriban dola bilioni 10 za Kimarekani kutokana na kuzuiwa kwa shughuli hizo. Shirika hilo lilishtumu jeshi hilo kwa kutumia mafuta kuafikia maslahi ya kisiasa. Tangu kung'atuliwa kwa marehemu aliyekuwa Rais Muammar Gaddafi mwaka wa 2011, sekta ya mafuta nchini Libya imekuwa ikiathirika kutokana na kufungwa mara kwa mara na mashambulizi dhidi ya maeneo ya uchimbaji mafuta. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, naitwa Safin Acheng Oma. Waziri wa uchukuzi nchini Ethiopia alipongeza ujenzi na utekelezaji shughuli wa reli ya kisasa ya kielektroniki baina ya Ethiopia na Djibouti ambayo ni ya kwanza na ya aina yake barani Afrika. Mogez aliyasema hayo wakati wa sherehe ya ufunguzi wa kongamano kuhusu ustawi wa reli kati ya Ethiopia na Djibouti na kuanzishwa kwa huduma za kusafirisha shehena iliyoandaliwa viungani mwa jiji kuu la Ethiopia, Addis Ababa. Kongamano hilo la maafisa wa ngazi za juu liliandaliwa kwa pamoja na kampuni kuhusu ujenzi wa reli hiyo ya kisasa na shirika la uhandisi wa reli la Uchina kwa pamoja na shirika la uhandisi na ujenzi la China. Together, we accomplished a very significant task of construction of about 756 kilometers of railway line with major relevant infrastructure, rolling stocks and facilities, and the system was made open to operation since January 2018. Balozi wa China nchini Ethiopia Tan Jian pia alikariri kwamba reli hiyo itakuwa mhimili mkubwa kwa nchi ya Ethiopia ambayo haina bandari. Tan pia alisema reli hiyo ni nguzo kuu ya kiuchumi kwa nchi ya Ethiopia ambayo haina bandari tangu kuzinduliwa miaka 3 iliyopita. That's why the rail, which will help turn the landlocked into land-linked. And this is not just a railway, but a lifeline also, an artery also. Wakulima wa mashamba madogo madogo nchini Zimbabwe wanatumai kwamba mbinu mpya ya kilimo itasaidia kuimarisha uzalishaji wa kilimo na kutoa suluhu kwa tatizo la kiangazi lililotokana na mabadiliko ya hali ya anga. Tazama. Mbinu hiyo mpya inahusisha kuimarishwa kwa uzalishaji mimea ambapo wakulima hutumia rasilimali katika kipande kidogo cha ardhi na hivyo kupunguza idadi za wafanyikazi wanaohitajika na kuwezesha viwango vya juu vya uzalishaji kwa kuweka rasilimali chache. Zaidi ya wakulima milioni 1 nchini humo wamepata mafunzo kuhusiana na mbinu hiyo mpya, huku wengi wao wakiyatayarisha mashamba yao kwa msimu wa upanzi wa majira ya joto ya mwaka 2020-2021. Nchi hiyo imekuwa ikikumbwa na hali duni ya anga katika miaka ya awali kutokana na mabadiliko ya hali ya anga ambayo yamesababisha uhaba wa chakula nchini humo. Serikali inalenga kuzalisha tani milioni 3.6 za mahindi katika msimu wa kilimo wa mwaka 2020-2021, kuongeza maradufu kiwango cha mahitaji ya nafaka cha tani milioni 1.8 kila mwaka kwa matumizi ya binadamu na mifugo. Yusuf Farah, makala ya Dunia Wiki Hii.
Kando na hayo mtazamaji, shughuli ya upigaji kura mapema kwenye uchaguzi wa urais nchini Marekani ilianza katika jimbo la Virginia na itaendelea hadi mwishoni mwa mwezi ujao. Wakazi walitakiwa kuchagua iwapo watapiga kura moja kwa moja au njia ya posta kabla ya siku ya uchaguzi tarehe 3 mwezi Novemba. Wale wanaoamua kupiga kura kwa njia ya posta wanatakiwa kuwasilisha ombi la kura za aina hiyo kufikia tarehe 23 mwezi ujao. Wakati na idadi ya maeneo ya upigaji kura wa mapema ni tofauti katika maeneo mbalimbali, huku baadhi ya sehemu ikiwemo Alexandria zikinuia kuongeza muda na sehemu za kupigia kura ili kuzuia mikusanyiko mikubwa ya wapigaji kura ambayo huenda yakazidisha uwezekano wa kusambaa kwa virusi vya korona. Gavana wa Virginia Ralph Northam aliwahakikishia wakazi kwamba upigaji kura kwa njia ya posta ni salama, huku akikariri hatua ambazo serikali imechukua kuhakikisha uchaguzi huru na wenye usawa. Northam alisema kuwa yamkini watu 1790 wamewasilisha maombi ya kupiga kura kwa njia ya posta. Alisema kuwa kwenye uchaguzi wa urais wa mwaka 2016, jumla ya kura 1566 zilipigwa kwa njia ya posta. Rais Donald Trump, ambaye amekuwa akikosoa upigaji kura wa aina hiyo, hata hivyo mara hii amewahimiza wale wanaotaka kupiga kura kwa njia hiyo kufanya hivyo. Jaji Stanley Bastian alitoa uamuzi wa kuzuia marekebisho ya huduma za posta hadi baada ya uchaguzi. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, jina langu ni Bati George. Na Rais Uhuru Kenyatta alitoa wito wa hatua za dharura na thabiti za kukabiliana na changamoto zinazotokana na mabadiliko ya hali ya anga barani Afrika. Kenyatta alisema kuwa changamoto zinazotokana na athari za mabadiliko ya hali ya anga zimezidisha janga linaloendelea la COVID-19 ambalo limevuruga chumi duniani. Alisema kuwa rasilimali zilizotolewa duniani kukabiliana na janga hilo na pia kukabiliana na athari za janga hilo kwa uchumi zimepunguza rasilimali zilizotengewa kushughulikia mabadiliko ya hali ya anga. Challenges posed by these climate-related events have also been confounded by the ongoing COVID-19 pandemic. Though not directly linked to climate change, global resources that are now allocated to fighting COVID-19 and to mitigate its negative impacts on the global economy have no doubt reduced what is available to address climate change. Additionally, several adaptation measures that have been piloted in Africa should also be scaled up by the center we're launching today. These include, for example, the Kenya Livestock Insurance Program, the first government livestock insurance scheme in Africa, which protects pastoralists against drought, and the Mangrove Protection and Restoration Project, as is being piloted in Nganzi here in Kenya. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, jina langu ni Caroline Mramba. Na kufikia hapo mtazamaji, ndipo tunatia kikomo kipindi cha leo. Nina matumaini kwamba umeweza kumakinika na taarifa ambazo tumekuandalia kwenye kipindi hiki kinacholetwa kwako kwa ushirikiano mkubwa wa KBC Channel 1 na shirika la Shinua. Tufanye vivi hivi tena wiki ijayo majaliwa. Naitwa Beatrice Gatonye. We are decisive and we are consistent in delivering to you epic matches. Here are two more compelling storylines to follow. The 2012 World Cup qualifier match, Kenya vs Togo in Nairobi. What strategy? Dennis Oliet just standing with enough space behind him. Well, it is in. It's a goal. Harambee Stars have turned full circle. It's very erratic the way Harambee Stars suddenly are playing. They're looking for this goal. Well, opportunity here, it's in! The Sparrowhawks, on the other hand, are spirited fighters. Why chance on Mata Soccer? Stay tuned on KBC Channel 1 this Saturday, 26th September 2020. Over to you, KBC's Soccer Finest. Tonight on KBC Channel 1.
authority of the highest order. What kind of a man are you? Sizeye was ndabundili nengalo na fulawa Julia. You know, Michelle, you keep blaming this man. But you should ask yourself, what drove him to me in the first place? And of course, we can agree beauty is far from meat. Jungle B. Tonight on KBC Channel 1. It's for the best, Wana. Believe me. And I agree with you. I think it's the best thing too. But no matter how much you say that the police will take care of it and nothing will happen to my son, there's still no guarantee, right? We don't really know who we're dealing with. But something's kind of weird here. Maybe you gotta go over there. There's no other choice. Not a bad idea. But we have more important stuff to do. Now, bro, let's get to business. She keeps on talking about Ramon. Doesn't she get that I don't want to know about him anymore? Don't you really want to know? You too want? In love with Ramon. Heroes, they're coming. We need this win, Wanjala. You have to win. They are fearless, yet friendly. I hope hauna machungu after ile game ya mwisho. I'm allowed to be concerned about you, Wanjala. I'm your wife. I will take good care of you. Fierce, yet fair. Pa combo sasa. Pop! Toza kidogo. Pop pop. Firm, yet faultless. You embarrassed mom. All of us. But it would be nice if someone look out for me too. You don't listen to me. Because you always want to tell me how to... Jemo unadu nini hapa?